Hi all. So today we are going to see the play Macbeth by William Shakespeare. So first of all we will see some of the facts related to William Shakespeare. William Shakespeare ne kurichulla korchu facts kandukondu we'll start this. Okay. So first of all, as we all are familiar with him, we know that he is one of the most famous, most celebrated playwright in the history of English literature. So he was born on 26th April 1564. The date is very important. Okay, 1564 in Stratford upon Avon. That is the place where he was born. Okay, now he belongs to Elizabethan era. Actually, he was born into that era. Generally, we consider him as an Elizabethan writer. Okay, but the thing is that you have to understand the difference. That the thing is that he was born into this Elizabethan era, and but he ended up in a different era. Okay, so ആ ഒരു ഡേറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ആ പാറ്റേൺ വരുന്നത് നോക്കാം. So he belongs to Elizabethan era. That era was from 1558 to 1603. അതായിരുന്നു എലിസബത്ത് എറയുടെ കാലഘട്ടം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ he is considered as England's national poet. There are some other poets as well, but in case നമ്മൾക്ക് ഓപ്ഷനായിട്ട് ഷേക്സ്പിയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഓപ്റ്റ് ഹിം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ലോർഡ് ടെന്നിസനെയും അങ്ങനെ നാഷണൽ പോയറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് സംടൈംസ് വി മെ നോട്ട് ഹാവ് ദിസ് ഓപ്ഷൻ. അങ്ങനെ അല്ലാത്ത രീതിയിലും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്. ഇൻ കേസ് ബോത്ത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ബോത്ത് എ ബി അല്ലെങ്കിൽ എ സി എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ഓൾസോ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഹി ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഇംഗ്ലണ്ട്സ് നാഷണൽ പോയറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ he is famous as Bard of Avon, that is the Bard എന്നുള്ള രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന റൈറ്ററാണ്. ദെൻ he has written 39 plays. അതിൽ out of 39, 3 plays are in collaboration with others. Okay, but basically 39 plays are there in his credits, and then 154 sonnets. We have to study his sonnets, that is in the poetry part, and then 3 long narrative poems. So these are the contributions. And then his wife was Anne Hathaway, and he had 3 children, that is Susanna. Then he had twins, that is Hamlet and Judith. ഇങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുന്നത്. ദെൻ ഹി ഓൺഡ് പ്ലേയിങ് കമ്പനി. പാർട്ട്ലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്ലേയിങ് കമ്പനി മീൻസ് ഈ ഒരു ഡ്രാമകളൊക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലോർഡ് ചേംബർലൈൻസ് മെൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്വീൻ എലിസബത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ. സോ ക്വീൻ എലിസബത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു കമ്പനി ഇറ്റ് വാസ് നോൺ ആസ് ദ ലോർഡ് ചേംബർലൈൻസ് മെൻ. ലേറ്റർ പിന്നീട് കിങ് ജെയിംസ് ഫസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ദിസ് കെയിം ടു ബി നോൺ ആസ് കിങ്സ് മെൻ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ തിങ്. അപ്പോൾ ദ ലോർഡ് ചേംബർലൈൻസ് മെൻ തന്നെയാണ് ലേറ്റർ ഓൺ during the reign of King James I, it came to be known as Kingsmen. Okay, then ഇവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു തിയേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്ലോബ് തിയേറ്റർ. ആൻഡ് ദ ഗ്ലോബ് തിയേറ്റർ വാസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് നിയർ ദ റിവർ തീംസ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്ലേയിങ് കമ്പനിയുടെ ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്, ദ ലോർഡ് ചേംബർലൈൻസ് മെൻ, ആൻഡ് ലേറ്റർ ഇറ്റ് കെയിം ടു ബി നോൺ ആസ് കിങ്സ്മെൻ, ആൻഡ് ദെൻ they owned the globe theatre. Okay, now he was active during the period 1589 to 1613. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആക്റ്റീവ് പീരിയഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹിസ് ഏർലി പ്ലേസ് വർ പ്രൈമർലി കോമഡീസ് ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററീസ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു, കോമഡീസ് ഹിസ്റ്ററീസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം എഴുതി തുടങ്ങിയത്. ലേറ്റർ ഓൺ during the gradually he came to this tragedies, that is Hamlet, Romeo and Juliet, then Othello, King Lear അതുപോലെ Macbeth. So these are his important tragedies. Okay, വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അദ്ദേഹം ട്രാജഡീസ് വളരെ ഫേമസ് ആണ്, as you must be familiar with that. And then the last phase, that is tragic comedies എന്ന് പറയുന്നത്, last romances basically, that came during his last phase. Then the thing is that actually
he didn't publish any of his plays during his lifetime. Later in 1623, അദ്ദേഹം 1623 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ജോൺ ഹെമിങ്സ് ആൻഡ് ഹെൻറി കണ്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് കം കോ വർക്കേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് പേര് ചേർന്നിട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ജോൺ ഹെമിങ്സ് ആൻഡ് ഹെൻറി കോണ്ടൽ, അവർ ഫസ്റ്റ് ഫോളിയോ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു കളക്ഷൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻ 1623. ഓക്കെ, അതിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഹിസ് പ്ലേസ് വർ കളക്റ്റഡ്. ഓൾ ദീസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദീസ് കൊളാബറേഷൻസ്, 3-4 മാത്രം ലോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് മാത്രമേ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ആയിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദീസ് plays were published for the first time in this first folio, that is 1623 folio, first folio എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ബേസിക്കലി ഫസ്റ്റ് ഫോളിയോ എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട്. 1623 ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫോളിയോക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് പ്രിഫസ് വാസ് ആക്ച്വലി റിട്ടൺ ബൈ ബെൻ ജോൺസൺ. ഫേമസ് റൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബെൻ ജോൺസൺ wrote this preface, that was a poem, and in this poem there was included the famous epithet, that is not of an age but for all time. Shakespeare is not of an age but for all time എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫേമസ് epithet, you must be familiar with that, isn't it? അപ്പോൾ ആ ഒരു poem, ആ ഒരു epithet എന്ന് പറയുന്നത്, it was written by Ben Jonson. So basically it was about Shakespeare and it was written by Ben Jonson. Okay, now he died in the year 23rd April 1616 and he was 52 years old, and it was during the Jacobean era. As you know that King James വന്നതിന് ശേഷം, ഫസ്റ്റ് വന്നതിന് ശേഷം എന്താണ്, ഫ്രം 1603 to 1625 ആക്ച്വലി ദിസ് ജക്കോബിയൻ എറ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. സോ ഈവൻ ദോ he started in the Elizabethan era, that is Shakespeare started, he belongs to this Elizabethan era, he died in Jacobean era. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് 1558 to 1603 എലിസബത്തൻ എറയിലായിരുന്നു. ദെൻ 1603 to 1625 വാസ് ജക്കോബിയൻ എറ ആൻഡ് ഹി ഡൈഡ് ഇൻ 1616. അപ്പോൾ ജക്കോബിയൻ എറയിലാണ് ഇദ്ദേഹം അന്തരിച്ചിട്ടുള്ളത്. he died in this Jacobean era. Okay, so just remember that. And this 23rd April is considered or is celebrated as World Book Day. World Book Day ആയിട്ട് കമ്മമറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ. It was not just because of Shakespeare's that anniversary, but the thing is that അത് വേറെയും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഓതേഴ്സ് കൂടി ആ ദിവസം ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി 23rd April is considered as World Book Day. So that is an important fact. Do not forget it. Okay, 23rd April വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെത്ത് ആനിവേഴ്സറിയാണ്, ഡെത്ത് ഡേറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഓർമ്മ വേണം. സംടൈംസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ മേ ലൈക്ക് ബർത്ത് ഡേറ്റ് ആണോ അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ രീതിയിലൊരു കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ 23rd April. ഓക്കെ, the date was in 1616, 23rd of April, and he was 52 years old. Okay, fine. So that is all about William Shakespeare. ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ പറയുന്നത്. When we want to study his plays, we basically study all these facts. ഇനി നമ്മൾ സോണറ്റ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ we have some additional facts, okay, that we will see later. So that's it.